tardes, good afternoon. Bienvenidos a esta segunda mesa del día de hoy, tercera mesa del día de hoy, último día de la jornada. Esta mesa hoy la vamos a estar integrando el profesor Johnathan Justinn y el profesor Scott Gosnell y quien les habla. Pero antes de darle la palabra a cada uno de ellos, me gustaría contar un poco quiénes son y a qué se dedican. El profesor Johnathan Justinn es graduado en religión por la Universidad de Georgia, es Shedra de Awam Shedra de Nyingma, de la tradición Nyingma de Jigme Punchtok, y tiene también el entrenamiento y la ordenación Vajracharya bajo Norbu Rinpoche. Y the professor just welcomes you to everyone to this third day of the day. And before we started, she's going to introduce the people who are participating here with her. So first of all is Johnathan Justinn, who is undergraduate in Georgia University, part of the Awam Shedra, and also has been trained by Jigme Punchtok and has the Vajracharya degree and ordination training from Norbu Rinpoche. Y el profesor Scott Gosnell tiene el grado de máster en ciencias, en células biológicas, en neurobiología, en anatomía, por parte de la Universidad Estatal de Ohio. Es miembro del programa de neurociencias y es máster en business, en administración de empresas, MBA por la Universidad de Chicago. A su vez, es miembro del board de Emergent Benefactors, que es una institución que se dedica a la investigación y promueve el florecimiento humano y reduce el sufrimiento a través de justamente la investigación en experimentos emergentes, y tiene grupos de soporte y una red de 150 investigadores que son clínicos, terapistas, patrocinadores, etcétera. Así que ese es más o menos el área de conocimiento del profesor Gosnell. A su vez, tiene un libro en relación a Giordano Bruno, que se llama El renacimiento del filósofo Giordano Bruno. Traductor, perdón. Scott Gosnell is a board member of the Emergent Benefactors, and also it has a master's degree in cell biology, neurobiology, and anatomy from Ohio State University, where he was member of the neuroscience programs. He's an MBA from the University of Chicago, consultant, lecturer, and translator of Renaissance philosopher and heretic Giordano Bruno. Vamos para cada uno de los expositores más o menos a tener entre 20 y 25 minutos para exponer. Vamos a comenzar la exposición con el profesor Justinn, Lama Dorje Sherab, que va a hablar. Su exposición está en inglés y se llama A Rain of Flowers, The Adaptability of Transmissions from the Siddhas to Social Media. Algo así como la lluvia de flores, ¿no? La adaptabilidad y transmisión de los Siddhas a los medios sociales. So we'll start this. Each speaker will have 20-25 minutes, and I will translate everything. So bear that in mind. We'll have 5 minutes for questions after exposition, and Lama Dorje will start with his Rain of Flowers transmission from the Siddhas in the age of social media exposition, and followed by Scott Gosnell, and finished by Professor Sánchez. Of course. And well, Professor Justinn, the floor is yours. Greetings, everybody. Thank you for everybody who is watching, as well as the organizers for this particular event and the participants whose
whose 3 trainings in meditation, contemplation, and study is well shown. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias a los organizadores por organizar esto. Buenas tardes y muchas gracias también a los participantes que vienen aquí para conocer y interiorizarse. So we know that the root of all of Buddha Dharma comes from the oral transmission, from a teacher who has a particular oral transmission from their own teacher going all the way back to Buddha Shakyamuni. Entonces sabemos que la raíz del Buddha Dharma es la transmisión oral que surge desde Buddha Shakyamuni mismo y llega hasta maestros que hoy en día sostienen una cadena oral de transmisión. Now we know this is especially true in the development of Vajrayana, where more and more complex rituals gained ground within particular cultures in transmitting the experience of the Mahasiddhas, of the teachers, to their various students and communities. Nosotros sabemos que eso aún es más cierto en el Vajrayana, donde la transmisión tiene que ver con un uso de rituales y símbolos para transmitir la experiencia de los maestros a los estudiantes. So now I have to say a word in the beginning because I'm going to introduce the idea of empowerment, which is important in Vajrayana. So there's a lot with empowerment that I can't go particularly into due to Samaya. Entonces, para eso vamos a tener que introducir la idea de iniciación dentro del Vajrayana, que las cuales hay muchas, pero hay algunos detalles que yo no puedo dar por el Samaya, los votos. But I can give a kind of overview so that the method of the training and the passing of the tradition is seen enough so that we can see how it's developed from its roots to where it's going in the future. Pero puedo explicar básicamente la forma en que el método de la transmisión se generó para entender cómo surgió en su principio y hasta dónde llega. So now the first thing we should look at is what differentiates the Vajrayana tradition. What really differentiates the Vajrayana tradition is empowerment, or abhisheka, which is done under a guru and given to a disciple or a student. Entonces, esencialmente lo que podemos ver es cómo el Vajrayana, lo que diferencia el Vajrayana es el abhisheka, la iniciación, que lo toma el estado por un guru, el discípulo. So now the root of the meaning of abhisheka is something like to purify and pour in. So this indicates that the base experience of the student, which arises from ignorance, is seen to be what it really is, which is intrinsically pure. And so what is poured in is the experience, the ripening of the teacher's experience of the lineage in order to produce Buddhahood. Entonces pensemos qué es la raíz de la palabra abhishek, la palabra de iniciación. La raíz de la palabra abhisheka tiene que ver con ungir o limpiar. Esencialmente algo que se le da al alumno para que vea las cuestiones que son intrínsecamente puras. ¿Y qué es lo que se le da? ¿Qué es lo que le permite tener una cierta perspectiva? Es la experiencia del maestro. To provide a quote from Tselenatsak Rangrol. ¿Sorry? To provide a quote from Tselenatsak Rangrol in order to support and show what abhisheka is. Para eso vamos a dar un soporte de la abhisheka mediante esa experiencia. So Tselenatsak Rangrol says, entering the door of the teachings of secret mantra Vajrayana depends on 2 things. Entonces, Johnathan Justinn dice que la iniciación en Vajrayana depende de 2 cosas. Those 2 things are ripening and liberation. Y esas 2 cosas son la maduración. He goes on to say, unless one first obtains the ripening empowerments, one is not authorized to hear even a single verse of Tantra, Sadhana, or Upadesha. Es decir, tiene la liberación y la maduración. Si uno no recibe la autorización y la iniciación que lo madura, no debería acceder al material secreto. So these are the 2 things in experience. The actual empowerment occurs at the time of liberation. This is why Tselenatsak Rangrol indicates that liberation is the second part of the 2 things empowerment depends upon, so that when the student realizes the 3 kayas, this is the ultimate nature of empowerment. Entonces, en realidad, todo esto debería pasar, si en esto sucede en 2 momentos separados, en realidad el significado de todo esto es la liberación, la iluminación. Porque el significado último de la iniciación es
realizar la budidad, ¿no? Como lo hace para realizar la budidad. Entonces, en el momento de liberación, ahí uno realizaría los 3 kayas. However, for the vast majority of students, this direct experience, whether it's done at the time of meeting a teacher, or at the time of receiving empowerment, this liberating empowerment or ultimate empowerment is not possible. And so ripening empowerments, that is, empowerments that depend on ritual, is what must be given to the student. Pero para la mayor parte de los estudiantes, la posibilidad de recibir la iniciación y liberarse en el momento porque entendió la liberación, es probable que no sea el caso. Entonces, lo que hay que dar es un soporte de una maduración y rituales para que practiquen. So that is what we're going to talk about as we move from the past into the future, how these particular empowerments were given, the way they adapted to students at the time, and the way they continue to adapt as we move forward. Entonces, vamos a hablar principalmente en esta charla de este tipo de iniciación, no la iniciación que libera automáticamente, sino las de maduración y cómo empezaron a ser dadas y cómo con el paso de los años se fueron adaptando. So for a brief word regarding the history and development of this tradition, we know from the very beginning, even in the Sutric tradition, that ritual, that magic, that sorcery, that vows that contain rituals were always a part of the tradition. Desde el principio de la tradición budista, rituales, magia, votos, ¿no? Todos fueron parte de la tradición budista desde su momento. And many of these developed and codified into a way of giving dharani, dharani being like spells or words of power or names of power. Estos fueron codificados con el paso del tiempo en lo que llaman dharanis, que son una forma de decir hechizos o trabajos mágicos o palabras de poder. As the various interactions of both of all Indic groups, that Hindu religions and Buddhist religions worked together and exchanged ideas, this passing on of dharani, these methods of giving dharani, became increasingly complex. Entonces, con el paso del tiempo, estos métodos de pasar los dharanis, de enseñar los dharanis, se complejizaron. And so over time, this developed into a more ritualized way of giving these teachings, a more esoteric way of giving these teachings called the mantranaya. Con el tiempo, estos se transformaron de una forma más compleja, más esotérica, llamada mantranaya. Now, the mantranaya, it spread all the way into China and all the way to Japan. Mantranaya is known in our time still in many of the Shingon schools, but the empowerments are present, though not as complex in the later development of Vajrayana, and there's not yet all of this delineation of how many vehicles, or the different categorization of tantric vehicles. El mantranaya tiene mantras, pero no es lo que nosotros llamamos hoy Vajrayana, que es mucho más complejo. Esto es una primera aproximación. No había vehículos, no había la complejidad ritual que va a haber luego, pero ya era más complejo que el Dharani simple. Now later, from the Mantranaya tradition, Vajrayana would develop, and this has many categorizations of the types of vehicles, all of the complex rituals within each of these vehicles, on how to give empowerment, on how to transmit sadhana, and on how to give the student individuated teachings. Después del Mantranaya, surge el Vajrayana, que es el Mantranaya ya más complejizado y dividido y sistematizado en vehículos. Con diferentes vehículos, cada vehículo con sus propias reglas internas de cómo enseñar, cuándo enseñar, de qué manera enseñar, cómo se tiene que trabajar el conocimiento, etc. Now, both of these, Vajrayana and Mantranaya, are considered the path of Mantrayana, that is, the vehicle of mantra or secret mantra. Pero sin embargo, estos dos, tanto Mantranaya, la versión más simplificada, como Vajrayana, se consideran partes de lo que se llama Mantrayana, o el vehículo del mantra secreto. Now, in all of these vehicles of Mantrayana, it is the experience of the teacher and the 3 kayas of the liberated experience of the teacher that is passed on to the student and on to the kula, or the family of practitioners. En todos estos sistemas, lo que se pasa, lo que se transmite, es la experiencia del guru al resto del kula, al resto de los estudiantes.
Now, we talked in this quote of Tsele Natsek Rangdrol of the liberating empowerment, that is the ultimate empowerment. So we said that occurred on the level of the three kayas. Esto ocurre en el nivel de, dijimos que esta liberación, cuando se libera, ocurre en el nivel de los tres kayas, ¿no? These three kayas are the Dharmakaya, the Sambhogakaya, and the Nirmanakaya. And when fully liberated in the three doors of body, speech, and mind, this represents the liberated experience of a Buddha. Estos tres kayas, los kayas, el Dharmakaya, el Sambhogakaya, el Nirmanakaya, son las tres puertas de la mente, el habla y el cuerpo. Y cuando esas tres puertas se encuentran liberadas, esa es una experiencia, un Buda. So when a Buddha or a Mahasiddha has this direct experience of the liberating empowerments, then they also experience the three types of transmission in order to give these practices to these students in order to be liberating. Cuando un Mahasiddha, un maestro tántrico, experimenta estos tres tipos de cuerpos, experimenta tres formas de transmitir esta experiencia también para ayudar a que el resto de la gente pueda experimentar eso. These three types of transmission is called the mind transmission, the symbolic transmission, and the oral transmission. Estas tres transmisiones son la transmisión de la mente y la transmisión simbólica y la transmisión oral. When the Mahasiddha is in the direct experience of the Dharmadhatu, the empty arising of all things, this is the mind transmission. Cuando el Mahasiddha esencialmente está en el medio del Dharmadhatu, o sea, experimenta el Dharmadhatu, que todo surge de forma vacua pero aparente, eso y lo puede comunicar es la transmisión de la mente. When this victor, this Mahasiddha, experiences all of the self-liberated aggregates of their body and all of the elements, this is called the symbolic transmission. Cuando lo que experimenta es como su cuerpo, todos los agregados de su cuerpo, los escáneres de su cuerpo, se autoliberan, eso se llama transmisión simbólica. When this mind and symbolic transmission is distilled into something that an ordinary being, a non-liberated being, can observe and take onto the path, this is called the oral transmission. Cuando ese nivel de la mente más el nivel de simbólico de alguna manera se sistematiza y se transforma en un discurso que permite a aquellos que no están en un nivel muy avanzado entenderlo, eso es la transmisión oral. So when a student meets a teacher who has these three types of transmission in their authentic experience, then they can receive empowerments. And there's three necessities for receiving a full transmission within the Vajrayana. Entonces, cuando un estudiante necesita recibir una iniciación, tiene que buscar un maestro que pueda expresar estos tres. Y hay tres formas, tres razones para recibir iniciación dentro del Vajrayana. These three necessities to have from one of the Siddhas, one of the Vajracharyas, is that they must have the empowerment, they must have the agama, that is the reading transmission of the oral transmission, the text, the sadhana, and they must have the upadesha, that is the personal instructions for the practice. Entonces, necesita tener tres categorías para que uno pueda dar este tipo de iniciaciones. Uno tiene que tener la vishek, la iniciación uno mismo, ¿no? Puede dar donde tiene. Tiene que tener la gama, que es la explicación y la transmisión oral, esencialmente la lectura de los mismos textos. Tiene la upadesha, que son las instrucciones secretas que se mantienen siempre orales para poner los textos en juego. Now, Padmasambhava states, having the complete four ripening empowerments, with the blessings and instructions, only then can one enter into profound Vajrayana. Padmasambhava dice, una vez que uno tiene las cuatro niveles de iniciación, más estas características, solamente ahí uno puede entrar al Vajrayana. This is why within the interdependent nature of the teacher and the kula, that is the gathering of students, each mandala arises in a truly cooperative and connecting way. Por esto, en realidad los mandalas de practicantes, de gurus, practicantes, no surgen porque el guru, porque el practicante quiere, surgen en realidad por un co-trabajo, es una co-creación interconectada. This is why when we're talking about any individual deity, let us say Avalokiteshvara, there isn't an external Avalokiteshvara outside the field of emptiness that is giving teachings. Avalokiteshvara arises in the experiences of a teacher and the kula each time, in each instantiation.
Por eso, cuando a veces la gente se confunde y piensa, por ejemplo, en Avalokiteshvara o Kuan Yin, ¿no? La forma más que se emana en Kuan Yin, o Kuan Yin o en Canon, cualquiera de esos. Tienden a pensar que hay un Avalokiteshvara en un lugar lejos, escondido. Pero en realidad, Avalokiteshvara es el surgimiento de la interdependencia entre grupos de practicantes y maestros. And that is why it's one can meet a teacher and just receive, say, Avalokiteshvara and then have all of the teachings, because there isn't this exterior being that exists in reality called Avalokiteshvara, right? Avalokiteshvara is right in front of one in the form of the guru, and so whatever the guru gives is the tradition that one practices. Entonces, por eso uno puede recibir asistencia de un guru, por eso uno, por ejemplo, puede aprender las prácticas de Avalokiteshvara y practicarlas de un guru en sí. Porque no hay un señor que se llama Avalokiteshvara que está en un lugar escondido en una montaña, sino que Avalokiteshvara para uno es su guru. Entonces, si uno sigue la enseñanza de Avalokiteshvara, practica la tradición que el guru practica. To give two different examples from the Nyingma school, we have what's called the teachings of the Kadye, or the 8 Harukas. Por ejemplo, en la escuela Nyingma tenemos las enseñanzas del Kagye, los 8 perukas. So one instant of the story is that the Tantras arose on Mount Malaya when the 5 excellent ones, these great bodhisattvas, received them directly from a vision of Vajrapani. Y una de las historias es que en realidad los Tantras surgieron y que un grupo de Siddhas y bodhisattvas los reciben directamente una visión de Vajrapani, el Buda del conocimiento. And yet another story of these 8 particulars from the sadhana section is that they were hidden by the Dakini Letiam Wangmo after they were given to her by Garab Dorje and then discovered by the 8 Vidyadharas in the charnel ground. Y otra historia que la de Leki Wangmo los escondió después de que Garab Dorje, un maestro famoso, los escribiera, y luego tuvieron que ir 8 practicantes a buscarlos un cementerio. And so one might ask the question to come naturally is, which way did these indeed arrive? What is the actual origin story of these particular Harukas? Sí, bueno, entonces una pregunta que uno podría hacerse es, ok, ¿de dónde surgieron? ¿Cuál es el origen de estos 8 Harukas? So the truth of this is that each of these 8 Harukas is arising in each way within their particular kula. Those going back to the tradition of Indrabhuti have this story of Mount Malaya. Those going to Padmasambhava and the 8 Vidyadharas have this story of the Dakini Leti Wangmo, because this is the experience of each particular Mahasiddha to their community. Y es la respuesta en realidad no es que surgió de una forma u otra, sino que en cada kula, en cada grupo de practicantes surgieron de forma diferente. Uno tiene la historia de que va a Indrabhuti, que en realidad tiene la visión de Vajrapani, otro tiene la historia de Leki Wangmo. Lo que importa es que son figuras que se manifiestan en diferentes grupos de forma diferente y cada una está completa, por así decirlo, igualmente válida. This is why there's thousands and thousands in the Terma tradition, that is the concealed tradition of Padmasambhava. There's so many where he teaches the same deity, sometimes on the same day, but it can be vastly different. Por eso, en la tradición de Terma, que es la tradición visionaria de la Nyingma, a veces hay 10.000 linajes de la misma deidad exactamente, enseñada por el mismo maestro Padmasambhava, repitiéndose una y otra vez sin nada nuevo. And this difference is accounted for because in the experience of the different Tertans, or the ones who revealed these teachings, they had different communities and different students with different needs. Y esto porque en realidad es el resultado, digamos, está puesto, es por escrito, el resultado de la historia oral de diferentes comunidades. Tenían tertos diferentes, que tuvieron alumnos diferentes, entonces pedían y surgía eso. And this is known in all of the Dharma, that the Dharma arises to meet the needs of students. This is how the 9 vehicles arise in all of their particularities. Y esto nos pasa en absolutamente todo el Dharma, ¿no? El Dharma surge generalmente para las necesidades de quienes lo practican, pero esta forma particular es la forma que se organizan los 9 vehículos de la Nyingma. For those that need the method of renunciation, there's the Pranimokshayana, of compassionate action, the Mahayana, of transformation, the Vajrayana, and of self-liberation, there's Ati Yoga. Para aquellos que, por ejemplo, les gusta practicar el método de la renuncia, está el Pranimokshayana. Para aquellos que quieren practicar el método de la compasión, está el
el Mahasattvayana para aquellos que quieren practicar el Tantra, hasta el Tantrayana, y para aquellos que quieren practicar la liberación en Dzogchen, puede hacer el Dzogchen o el Yoga. And now, in each of these particular vehicles, there is a way of giving vows. And so we come to have 3 sets of vows. That is our refuge vows, the Bodhisattva vows, and the vows of the Vajrayana itself. Sí, cada uno de estos vehículos, el vehículo tántrico, mágico, el vehículo Mahayana, el vehículo Sherab, el vehículo Nikaya, tienen diferentes votos. Entonces tenemos el voto de liberación individual, Pratimoksha, el voto de liberación colectiva, el de Bodhisattva, y el voto de liberación mágica o el de Viyadhara. Now, in the, You have 3 minutes. okay. Okay. So we have all kinds of empowerments that exist within the higher and lower tantras. Too many to name, really. Hay un montón de tipos de iniciaciones que no tiene sentido contarlas ahora. But we can say that it comes down to 4 main empowerments. Podemos decir que hay 4 tipos principales. So these 4 main empowerments are the vase empowerment, the secret empowerment, the knowledge wisdom empowerment, and the word empowerment. Son el de la jarra, el secreto, el de conocimiento y el de la palabra. And when we look at the history of the Vajrayana and how it developed, we know that we have that there is a definitive physicality to many of these kinds of empowerments. That is, there's implements, there's functions of those implements, etc. Si uno se pone a verlo, se va a encontrar que hay un montón de cuestiones que tienen que ver con implementos, con simbología, que se van desarrollando a lo largo de la historia del Vajrayana. There's various checkings of the capacity of the student and teacher, as well as looking at virtuous days, planetary cycles, who is practiced in a particular area. So there are definite physical constraints and understandings to these transmissions. Y si uno se fija en algunos sistemas, van a tener que encontrar, por ejemplo, ciclos planetarios, lugares de práctica sagrados. Hay cuestiones físicas también que se meten en eso. However, we also know that there is a liminality to empowerment. That is, empowerments can go beyond these physical constraints. Pero por otro lado también sabemos que hay una liminalidad en esto, que hay cuestiones en las cuales la iniciación puede tener nada que ver con la cuestión física. In the Tantras, this is said because the 5 wisdoms and 5 elements pervade all reality through the Dharma Dhatu. Y esto funciona porque se dice que las 5 sabidurías y los 5 elementos llenan toda realidad mediante el Dharma Dhatu. And so there's many precedents for the adaptability of how transmission can go beyond the physical sphere. Y entonces por eso se puede adaptar hasta que sea más allá de la esfera física. For instance, the great Mahasiddha Sanyan Haruka had visions of Milarepa, who was his teacher who gave him empowerment. And he arranged with his own students ways to receive empowerment when he was giving it from some other locality and they weren't present. Por ejemplo, Sanyan Haruka tenía visiones de Milarepa, que era su guru, que no estaba presente, y le enseñaba a sus estudiantes a cómo recibir instrucciones sin estar en el presente. We know that Dujam Lingpa received directly from the Dakinis, and that Jigme Lingpa himself said that his root guru was Longchenpa, who had existed hundreds of years before his own time. Sabemos que Dujam Lingpa recibió de las Dakinis y que Jigme Lingpa decía que su guru era Longchenpa, que había muerto hace 300 años. So even though we have these unconventional methods arise to meet the needs of students, we can also see that issues can arise from this if students read these stories, if they take these to heart, before they have the relative trainings. Y si bien vemos que estas cuestiones son aceptadas en la tradición, también es verdad que algunos estudiantes simplemente lo leen y no se preocupan en entrenarse. For instance, the student can confuse the relative and the ultimate. That is, they can believe that they are already a Buddha and already capable of receiving directly from all of the Buddhas, right? And then contravening the path, they can cheat themselves out of liberation. Y por eso algunos piensan por ahí que ya son Budas, se confunden, y para qué van a tener que entrenarse, y entonces de alguna forma se engañan a sí mismos, se pierden la liberación. And so as we move into modern forms of transmission, we always have to keep in mind the needs of the students and the capacity of the individual student. Por eso, para pensar en cómo se transmite en los tiempos modernos, tenemos que tener claro siempre las capacidades y las necesidades del estudiante.
with that. If we look at some of our pioneers of modern transmission, we have Namkhai Norbu Rinpoche, who even in the 1980s was using VHS tapes to arrange watch parties. At the same time, he would give a particular kind of empowerment in order to bring students into the mandala, into the kula. Por ejemplo, si nosotros vemos en los años 80, Namkhai Norbu Rinpoche mandaba videocassettes con horas para juntarse para recibir la iniciación. Of course, this gives rise to also problems as well, such as can a student receive from a recorded empowerment? Or can a student really be able to set up all the necessary implements and substances to receive an empowerment directly where they are? Esto, por supuesto, trae problemas para que una persona pueda recibir desde un video grabado o puede colaborar en su propia iniciación. Son todas puntos que generan. Sorry, we are quite Okay, I'll finish up. Okay, so essentially what's important that I've seen, that we've seen in our various training, students from a distance, is that the 3 sets of vows are emphasized through preceding training. That is, they understand their vows before coming to the particular transmission. It's not a surprise at the time of empowerment. Entonces, lo que nosotros hemos visto es que es importante que se entienda el marco de los 3 votos antes de que la gente vaya a la transmisión. Que haya un entrenamiento previo y se entienda la importancia que tiene tomar una práctica gratuita. So Norbu Rinpoche said the main principle of empowerment is cooperation between student, teacher, and Vajra siblings. Entonces, Norbu Rinpoche dijo que lo principal en la iniciación es que sea una cuestión cooperativa entre el maestro, los alumnos nuevos y los alumnos ya antiguos. So within bodhicitta, if one comes to a teacher who has really had the 3 types of transmission with devotion, they can really, really receive the empowerment, but they have to have the correct training. Entonces, por eso crea que si, mientras un maestro tiene bodhicitta y tenga los 3 tipos de características, cualquier persona puede recibirlo si tiene la motivación correcta. To close with the words of Sakya Pandita, for empowerment, which is the maturative factor, one ought to seek out and take the 4 empowerments from a master whose lineage of vows is intact. Y para cerrar esta Sakya Pandita, para madurar mediante la iniciación, uno tiene que buscar un maestro que tenga las 4 tipos de iniciaciones recibidas. One who totally understands the rituals, knows their outer and inner meaning, and who is able to plant the seeds of the 4 Buddhakayas. Lo que pueda conozca los significados y pueda dar la semilla de los cuerpos de Buda. And who acts in accord with all of the Buddha's teachings. Que actúa de acuerdo a la enseñanza de los Budas. So this is where we're going with the transmission in the future. No matter what form it takes, no matter the technology, Sakya Pandita is essentially saying no matter the kind of teacher, as long as they have the 3 sets of vows and maintain their own vows, then they can find a way to adapt the teachings for students. Y por eso vamos, mientras mantengamos esta tradición, después se puede adaptar esencialmente, no importa qué es lo que haga. Thank you, everyone. Sarva Magalam. Thank you. Muchas gracias. Thank you, Professor. ¿Alguna pregunta? No? Questions? If not, we'll send you the questions. We'll send you the questions later on.